Hello students. So I start करूया टॉपिक विस्कोसिटी. ओके. सो विस्कोसिटी म्हटल्यार कितें? आतां जेन्ना खंयचें लिक्वीड इन फ्लो आसता, ओके. सो तें आतां फ्लो करता जाल्यार तेका एक फोर्स आसता जो फाटल्यान ओडटा. म्हणजे आतां जेन्ना आमी इन टर्म्स ऑफ सॉलिड उलयता तेन्ना कशें आसता की एक खंयची आतां स्लायड घेतली आनी तेज्या वयरसून हांवें वुडन ब्लॉक स्लायड केलो जाल्यार तेका एक फोर्स आसतलो जो तेका फाटल्यान ओडटलो, रायट? दॅट इज अ फ्रिक्शनल फोर्स, करेक्ट? सो हांगा सुद्दां तशेंच एक फोर्स आसता जो तेका फाटल्यान ओडटा म्हणजे ऑपोजीट डायरेक्शनान लागता. ओके, तेकाच विस्कोसिटी म्हणटा. सो the property of liquids or gases by virtue of which an internal resistance or a friction comes into play when a liquid is in motion. So liquid motionan असता तेन्ना एक तेका internal resistance असता. ओके. सो जर हे आतां अशें मोशनान आसा जाल्यार एक बॅकवर्ड ड्रॅगिंग फोर्स आसतलो तेका. ओके. सो तेका ओडटलो. सो दॅट इज कॉल्ड विस्कोसिटी. ओके. नेक्स्ट टॉपिक आसा कोएफिशियंट ऑफ विस्कोसिटी. ओके. आतां कशें आसता की आतां आमी सपोज एक सॉलिड सरफेस घेतला, ओके, आनी तेजेर एक लिक्वीड खंयचें फ्लो जाता जाल्यार हें आतां तेजो सकयलो लेयर. ओके. मागीर हो तेज्या वयलो तेज्या वयलो तेज्या वयलो आनी हो सरफेस लेयर वीच इज इन कॉन्टॅक्ट विथ द एअर. ओके. सो हेजी वेलोसिटी मॅक्झिमम आसतली जे सगळ्यांत टॉप लेयरार आसतले तेजी. ओके. सो आतां आमी डिरायव करया कोएफिशियंट ऑफ विस्कोसिटी. सो हितून कितें दिला की कन्सिडर अ लिक्वीड फ्लोईंग ओवर अ हॉरिझॉन्टल सॉलिड सरफेस इन द फॉर्म ऑफ अ पॅरलल लेयर्स. The layer is in contact with the solid surface is found to be at rest. Okay. So हांगासर जे layer आसा it is at rest. Now the velocity of the layers goes on increasing and the layer at the top possesses maximum velocity. So here velocity is maximum. Okay. Let us consider two parallel layers P and Q at a distances x in x plus dx. So आता हांगा हांवें दोन लेयर्स कन्सिडर केल्या P and Q. ओके. सो हेजी वेलोसिटी v आसा जाल्यार हेजी वेलोसिटी तेज्या पेक्षा चड आसतली, रायट? सो दिस इज चेंज इन वेलोसिटी एडिशनल येतली आनी हो तेजो बॅकवर्ड ड्रॅगिंग फोर्स F म्हणजे हो विस्कोसिटी जातलो. सो हे डिस्टन्स घेतला x आनी हे डिस्टन्स जातले x plus dx. That is change in distance plus the original distance. Okay. So from a solid surface moving with velocities v and v plus dv, dv by dx is the rate of change of velocity in the direction of increasing distance. Okay. So हो आमचो जालो velocity gradient. Now due to viscosity, force acts in opposite direction to destroy relative motion. So हो force आता opposite directionan act करता because of viscosity. Okay. आता हो force which is due to viscosity depends upon two things. That is, first is area. Okay. That is area of the layers in contact. Okay. This is area of the layers in contact. Okay. आणि दुसरे आसा ते it depends upon the velocity gradient between the layers. So जर दोगांकू combine केले जाल्यार a into dv by dx it is proportional. Okay. So हांगासर हांवें proportionality constant घेतला which is think eta it is. Okay. Is a constant depending upon the nature of the liquid and is called a coefficient of viscosity. Okay, so this is the coefficient of viscosity. Okay. Now negative sign कित्याक तर a force आमचा opposite directionan लागता, correct? So the negative sign shows that the viscous force is directed in a direction opposite to the direction of the motion of the liquid. Okay. So coefficient of viscosity, it is the tangential viscous force which maintains a unit
velocity gradient between the two parallel layers each of unit area. So हे त्याचे definition जातं. Okay. So tangential viscous force which maintains a unit velocity gradient between the two parallel layers each of unit area. Okay. So हांगासर area आणि velocity gradient यांच्यानी 1 घेतला. Okay, unit. So CGS systeman dian second per centimeter square or gram per centimeter per second. Okay, this is or called poise. Okay, SI systeman Newton जातलो Newton second per meter square or kg per meter per second. Okay, or decapoise. So 1 decapoise is 10 poise. Okay. So coefficient of viscosity असा तेजे थोडे practical applications असा. That is the knowledge of the coefficient of viscosity of different liquids and its variation with temperature helps in selecting suitable lubricant for a machine. Okay. So machine work करपा खातीर थोडे ते lubricants यूज करतात, right? So थंय आमी ही नॉलेज यूज करू शकता, म्हणजे कोएफिशियंट ऑफ विस्कोसिटी यूज करपाची लिक्विडाची सो दॅट ते लिक्विड थंय यूज करू शकता. Okay. Now the liquids of high viscosity are used as a buffers to absorb the shock during the shunting of trains. Okay, it absorbs the shock during shunting of trains. Then the viscous nature of air and some other liquids is made use of in damping the motion of some instruments. Okay, थोड्या instrumentsनी बी ते यूज जाता. The knowledge of the coefficient of viscosity of organic liquids is used in determining the shape and molecular weight of the organic molecules. So त्याचा यूज केमिस्ट्रीन सुद्धा जाता.